morning. Welcome to English class. Today we are going to take a new unit, Rhythms of Life. Unit 3, lessons and activities we have completed. And now we are going to start the new unit, Unit 4, Rhythms of Life. The second lesson, Somebody's Mother. Take your textbook, take the poem, Somebody's Mother. We love our parents very much, don't we? Is it not our duty to love all mothers? Here is a poem which tells us about a boy's kindness and care for an old woman. This is the poem. The poem is about an old woman who was uncaring for, and a boy helped her in her need. That is the main theme of the poem. Let's start it. Listen. Listen to your textbook. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and clawed. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest lad of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm she placed and so, without hurt or harm. He guided her trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, for all she is old and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever so poor and old and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to thee, noble boy, who is somebody's son and pride and joy. This is the poem. Then, this is the poem about an old woman, a mother. She was old and ragged and grey. Very old, ragged means wearing torn clothes. She was wearing, and she was grey. Grey means naracha because she was old. And she was bending with the chill of the winter's day. That was what was the season mentioned here? It was a season of winter. So, because of the chill of the winter, she was bending. തണുപ്പ് ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ് കൊണ്ട് വളരെ വളഞ്ഞാണ് ആ അമ്മ നടന്നിരുന്നത്. Then the street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She was standing there. She wants to cross the road, but she was fearing to cross it. So she stood there. And how was the street? The street was wet with the recent snow. മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് വളരെ നനഞ്ഞൊരു സ്ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. And the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. ആ ക്രോസിംഗിൽ കുറേ നേരമായിട്ട് a long time she was standing there for crossing the road.
എത്തരത്തിലുള്ളതാണ്? നിറയെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു അമ്മ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. Nobody caring her, nobody pay attention to her. Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. ഭയങ്കര പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരാൾ പോലും നോക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേര്, so many people are crossing her by, but nobody pay any attention to her. A long time she was standing there. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Then down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. ഒരു സ്കൂൾ വിട്ട ഒരു സന്തോഷത്തില് കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്. ഒച്ചയും അതുപോലെ ചിരിയും ഒക്കെ അവർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Came the boys like a flock of sheep hailing the snow pile white and deep. The coming of the boys like a flock of sheep. What is mean by flock of sheep? You know, it's a collective noun. Flock of sheep നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ലെസണില് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആ ചെമ്മരിയാടിൻ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് നൗണും കൂടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അല്ലെ, ബൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, അതുപോലെ ബെഞ്ച് ഓഫ് ബനാന, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബെഞ്ച് ഓഫ് കീസ്, ഇതൊക്കെ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. അപ്പൊ ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ്സ് കം ദർ? The boys came like a flock of sheep. ചെമ്മരിയാടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ, വെള്ള കളറുള്ള ചെമ്മരിയാടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ. Because the climate was how was the climate? It was a winter, so snow was paling there. So the boys came like a flock of sheep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. ഈ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്ന കുട്ടികളും ആ അമ്മയെ കടന്നുപോയി. അവരുടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്താനുള്ള തിരക്കോടുകൂടി അവരും അമ്മയെ കടന്നുപോയി. അവര് പോലും ആ അമ്മയെ നോക്കിയില്ല. എന്തിനാണ് ആ അമ്മ അത്രയും നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അത്? എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണമായിരുന്നു അത്? ഭീരുവായ, ശാന്തയായ, അനങ്ങാൻ പോലും പേടിയായ ഒരു അമ്മയായിരുന്നത്. അതായത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പോലും പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന, അതുപോലെ മിണ്ടാൻ പോലും പേടിയായിട്ടുള്ള അത്തരം ഒരു അമ്മയെ ആരും നോക്കിയില്ല. ആ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് പോലെ വന്ന കുട്ടികൾ പോലും ആ അമ്മയെ കടന്നുപോയി. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. എന്തിനാണ് അമ്മ പേടിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നേരം ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനാവാതെ അമ്മ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? Because she fearing the carriage wheels or the horse's feet. എന്തിനാ അമ്മ പേടിക്കുന്നത് കൂടുതലും? വണ്ടികളുടെ, അതായത് വണ്ടികളുടെ ചക്രങ്ങളെയും അതുപോലെ ഈ ഹോഴ്സിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഫീറ്റിനെയും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അതെങ്ങാനും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ താഴെ വീണ്ടും പോകുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് she was standing there long time. Because of that she couldn't move forward. At last came one of the merry troop, the gayest lad of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. At last, the second group also came there. Merry troop. And what is meant by merry troop? ഭയങ്കരമായ ചിരിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം, അതിനാണ് മെറി ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. അവര് വന്നു. ദെൻ അതില് ഒരു ആൺകുട്ടി, ഹി പോസ്ഡ് ബിസൈഡ് ഹർ, അടുത്ത് വന്ന് ആൻഡ് വിസ്പേർഡ് ലോ, മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു, ഐ വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ക്രോസ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗോ. അമ്മയ്ക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹെൽപ് യു. Her aged hand on his strong young arm she placed and saw without hurt or harm. He guided her trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then he held the hand of the mother on his strong young arm. ആ അമ്മയുടെ വളരെ ദുർബലമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഏജ്ഡ് ആയ ആ കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ he felt himself, his hands are very strong. And she placed and saw without hurt or harm. And he guided her trembling feet along, proud that his own was strong. ആ അമ്മയെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചപ്പോ അവന് സ്വയം അവന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് he found
himself he is very strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She's somebody's mother, boys, for all she is old and poor and slow. Then he came back to his friends and then he felt himself satisfaction. He satisfied well himself because he told his friends that she is somebody's mother. ആരുടെയോ അമ്മയാണ് അല്ലെ, ആരുടെയോ അമ്മയാണ്. അമ്മയാവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാവുമ്പോ എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഏജ്ഡ് ആവും തോറും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഫീറ്റ്സ് ട്രംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഫീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ശരീരം വരെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അനങ്ങാൻ പേടിയായിരിക്കാം, മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പേടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് വയസ്സാവുന്നവർ എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആരുടെയോ അമ്മയാണ് അത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാവമായ ആരുടെയോ അമ്മയാണത്. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother. You understand? If ever so poor and old and grey, when her own dear boy is far away. ഞാൻ ആ അമ്മയെ സഹായിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഭയങ്കര പാവമായ അമ്മ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ I helped her because I think my mother also will like that. എന്റെ അമ്മയും അങ്ങനെയാവും, പ്രായമാകുമ്പോ എന്റെ അമ്മയും ആ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ പേടിച്ചരണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സഹായത്തിനോ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മയും അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും. ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അരികിലില്ലെങ്കിൽ I am far away, maybe I am far away from her. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അരികിലില്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ somebody will help my mother. ഞാൻ ആ അമ്മയെ സഹായിച്ച പോലെ ആരെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയെയും സഹായിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ സഹായിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അതിന് തിരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എന്റെ അമ്മയെയും സഹായിക്കും. Somebody will help my mother also when she needs. And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God, be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Then ആൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താണ്? അവൻ സഹായിച്ചാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്മ, ആ നന്മ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നതാണ്. അതായിരുന്നു അവന്റെ ചിന്താഗതി. Then that night that mother, ആരെയാണ്, whom he helped to cross the road, that mother prayed God. ദൈവത്തോട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? Be kind to the noble boy. എന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ആ കുട്ടിയോട് കരുണ കാണിക്കണേ. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ദിവസം അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആ ഒരു പ്രയറും കൂടി അവനിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. He is somebody's son. ആരുടെയോ മകനാണ്, ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. But be kind always on him. അവനോട് എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി, അവന് നല്ലത് വരാൻ എപ്പോഴും കനിയണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ആ ദിവസം എന്തായാലും അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ nowadays we are not caring the old people. We are not thinking about once a day we also stand in their own position. Then if we want help in that time, we should help others now. Okay, ഇപ്പോ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം, പ്രായവർക്കാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ അംഗവൈകല്യം വന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, എന്തിൽ തന്നെയായാലും നമ്മളാൽ നമുക്കൊരു സഹായം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ should help others. Okay, that's all. Read the poem well, and so many new words are there. Underline it and write it in your notebook, and find its meanings also from the glossary. Okay, then and send to me. Find out the new words and find its meaning and send to me today itself, all of them. Okay, thank you. Have a nice day.